Thank you very much. I am very proud to stand in front of you. This is actually Rotary Club of Madras South, one of the oldest one in Chennai. This is your age also is my age. 1960 I think so, your club is chartered. My birth also is 1960. So I am really very proud to stand in front of your very experienced member and everything. I am going to today just tips for the better photography, that's all. So I am going to share the knowledge to you, what I know. About me, I am Rtn V R Lakshmanan. That I was a president is 12-13 of Rotary Club of Chennai ITCT. District chair for APLR last year as well as this year. That is APLR means Fellowship Photography Loving Rotarians. In Kanna period we started. We started in the Oli period itself, but that is in only the Chennai Presidency Club at the time. The district level, our IPDG Kanna only is switched over to the district level last year. I done a 6 workshops last year. It's totally around 48. To your president also is attended one of the section last year. So we done 6 workshops. This year we going to start from August, maybe this after 17th from August. Workshops, and then this year I am going to the regional secretary for the region 12. This is only the tips. But I can move this one there and then this is easier to me. Can I sit down and then sorry. Comfortable. Yeah, this is the tips for the photography. So actually, photography is a word from the Greek, the light drawing. That word only is changed with a photography. That's a Greek word. The meaning is a light drawing. Photography is art and science. That is very, very important. That photography is a mix in the art and science. Art actually we cannot learn. Science only we cannot learn. I am now going to actually explain everything, only the sharing my knowledge. It's a science, not art. Art is actually from in your heart or in your mind only art. That's why normally we say some Bharatanatyam meals or lyrics people, there is a God gift we normally say. That is art, everything is art. Next is the photography, the creating picture by recording radiations. Previously is a film, now is a sensors. This is digitally. This is the only 15-20 minutes, that's why I am very quickly, I put some 30-40 slides, that's all. And then what is the meaning of the camera generally? That camera is, everybody knows that an enclosed halo with an opening at one end to light enter. That is the one end to light enter this one side. The other end is a recording or viewing media. That is a camera. And then now, digital camera only. Previously we have a film camera and everything. Now is only the digital camera. Digital camera is recording images in the electronic image sensor instant of the film. That's called a digital camera. Advantage of the digital camera, after the digital camera you can download the picture in your computer and you can actually graphically manipulated, lot of software is available now, and then you can print. Previously the film, you can manipulate in the film also, that is very difficult. Now it's user friendly after the digital sensor came. Okay. In the digital camera we have actually the smart devices, everybody knows, one of the category. That our phone also is a smart device, phone, iPad, everything is a smart device. That also is a digital camera. But it's not like a DSLR. This have a Pakka DSLR camera, that is only the digital. Anyway, smart devices is the first part. Second is a compact digital camera, you know that lot of people using that. That's a packet size camera, that is a very easier to carry in everywhere. Third one is called DSLR, that is a digital single lens reflector camera. So compact digital camera designed for the portable, for your normal one, and then also called point and shoot camera. That is a fully auto. Normally nowadays a lot of manual also coming in your small cameras. This is fully auto. You can just point and shoot.
that's all. Like you are smart. So normally point and shoot camera, you can see that just point and shoot. Simple operation and user friendly. Automatic systems focus the exposure and all. That is completely is automatic. Already I told about that. So in this one thing, that is, I am going to give us some tips only for the better photography. Normally in point and shoot camera, you know that 50% of the picture or 70% or 90% of the picture comes blurred. You know that, even in your mobile phones. Why that will be? That is nothing because of the camera shake. You don't know when is actually the camera shaking in your, before taking the picture the camera shake. That is a main cause for the blur the images. That will be, you want to hold this very steady. Now generally எடுக்கும்போது camera steady பிடிக்கிறதே இல்லை. We can hold that and then take and immediately take that. At the time is lot of pictures is out. Generally பார்த்துருவீங்க உங்கள் கேமராலே உங்கள் mobile phone lot of pictures. First you want to learn, I mean know that how you holding the camera or your mobile phone. That is very, very, very important. Before anything. So bring the camera close to your body. Generally, you don't hold the camera very closely to your body. Why he actually put the tripod here? Like way. So your leg also going to use for the camera. That's why better you close that to your body. And then better always hold in both the hand. நம்ம யார் ரெண்டு கையில் பிடிக்கிறது இல்லை, சில ஸ்டைலில் ஒரு கையில் எடுப்போம். That also is it's not a steadiness. You actually press the click or shutter above that, or in the mobile phone you press this side. Hold பண்ண மாட்டோம் ரெண்டு கையில். That is also one of the problem, not in the steady. Another thing, bring your elbow to your side. You don't hold like this. You hold like this. That is very important. You want to rest your elbow in your body. That is very important. Fourth one, hold your breath at the time of the press the shutter. That is very difficult, but to practice level. That is very difficult and practice level. நாங்கள் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், very difficult. It's automatically is like your கார் ஓட்டும்போது கியர் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இது பண்ணுற மாதிரி இது ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வரும். அது நாங்கள் பண்ணும்போது நாங்கள் ஷட்டர் வைக்கிறோன்னா அந்த இடத்துல மூச்சு விட மாட்டோம். That is comes automatically. அது practice irundha. That is also is very important. That is also affected in your camera shake. So this is the way to holding the camera. Normally is a handheld camera is a two type. One is a LED screen, another one is a viewfinder. Now now lot of cameras comes with a LCD screen only. LCD screen irukku thalli vechna that is a problem. It's better you keep very near in your body. This is the way. This is viewfinder that right side. So selfie la edukave kodada. After that you actually give a no problem. Selfie you can take. That's all right now. I will complete that and then we will interact with maybe the 5 minutes. Okay. Another thing is eye level. Eye level is very important. We want to take any subject. The subject as well as your camera lens is in the same level. That's called eye level. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது, அவன் வந்து நின்றுட்டே குனிஞ்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஷேக் ஆகும். ஸோ சேம் திங் நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். லாட் ஆஃப் அவர் ஃபாரினர்ஸ் ஆர் சம்திங் அவன் எங்கேயுமே அவன் யோசிக்கவே மாட்டான். ஈவன் இன் த மால், ஈவன் இன் த ஸ்டோர் ஆர் சம்திங் ஹி வாண்ட் டு டேக் இன் த லோயர் லெவல் என்று உட்காந்து எடுப்பான். திஸ் இஸ் இது அதுக்கு. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம அதை யோசிக்கிறது, நம்ம எதுக்கு உட்காந்து அசிங்கமாக இருக்கும் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எவ்ரிபடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக குனிஞ்சு எடுப்போம். தட் ஆல்சோ இஸ் ஷேக் யுவர் த கேமரா. ஏன்னா நீங்கள் பெண்ட் பண்ணும்போது யுவர் பிரீத் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். ஆட்டோமேட்டிக்லி கேமரா வந்து உங்களுக்கு ஷேக் ஆகிடும். தட் ஆல்சோ ஸ்மால். another thing is a grip is very important. எப்போவுமே நீங்கள் ஷட்டர் யூ ப்ரெஸ் இன் த டாப்பில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கேமரா ஆல்சோ இஸ் ஷேக், கீழே போகும். ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஹோல்ட் இன் போத் த ஹேண்ட் this way or this way. Heavier இருந்ததுன்னா you actually keep in a palm and then press. That palm actually your elbow is rest in your body. Automatically அது மூவ் ஆகாது கிளிக் பண்ணும்போது ஷட்டர்.
நாங்கள் ஸ்டுடியோவில் நார்மலாக எடுக்கும்போது we don't want to use even in the tripod, we are not using the shutter directly, we put a wired shutter and then click. ஏன்னா அந்த ஷேக் கூட இருக்கக்கூடாது ஸ்டுடியோவில் எடுக்கும்போது, ஏன்னா we going to blow up the picture, that's why. So grip is very important. After that, nowadays is lot of cameras come the facility of stabilization. நிறைய கேமராவில் இப்போ வந்துருக்கு பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்டெபிலைசேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும், ஆன் ஆஃப். லாட் ஆஃப் கேமராஸ் நவ் இன் ஹேண்ட்ஹெல்ட் கேமரா ஆல்சோ ஸ்கேன் the image stabilizer, that's called. You please switch on that image stabilizer, not for the flash photography, that in the outdoor எடுக்கும்போது image stabilizer better you switch on that. Image stabilizer nothing is your shock absorber for your car, like that only image stabilizer. Some level it's going to be shake கொஞ்சம் ஆனா கூட உள்ள lens shake ஆகாது. That for some level it helps image stabilizer. Lot of cameras is now come with that. Another thing is better always you take the zoom out. Zoom in, zoom out. முதல்ல நினைங்க. Zoom out means is a wide. Wide means you cover more than that. Zoom in means you want to zoom any long subject. That's called zoom in. Okay. நீங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நார்மலா தெரியும். Zoom in பண்றச்ச லேசா ஷேக் ஆனா கூட the subject will be shake very fast. Why? Because of சும்மா 1 feet scale உங்களால் கையில் ஆடாம பிடிக்க முடியும். The same way 10 feet scale உங்களால் ஒரு கையில் பிடிக்க முடியாது. That's called the focal length. அது நீங்கள் எலாபரேட் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் எடுக்கிறது நீங்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது. That is the focal length. That focal length வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி வரும்போது உங்களுக்கு ஷேக் ஜாஸ்தி ஆகும். That's why always better subject பக்கத்தில் போயிடுங்க. Zoom in பண்ணாதீங்க, zoom out பண்ணிடுங்க. Better always near the subject. Near the subject means whatever thing you want. That's like our eye. Eye is normally called as a 35 mm focal length. Normally, that is a normal thing. Now is in digital normally called 50 mm focal length is a normal eye view. So on the 50 mm level distance la neenga padam eduthinga appadina vandu romba shake ஆகிறதுக்கு chances kammi. That is a zoom out. கொஞ்சம் experience ஆயிடுதுனா you can actually zoom in and then take a picture. Even the 200 mm birds எல்லாம் எடுக்கலாம், 600 mm 800 mm. That is with the tripod and everything. இது வந்து ஃபுல்லா ஹோல்டிங் ஜெனரலி. அடுத்தது வந்து பிக்சர்ஸ் வந்து every picture is a good picture only. But in this thing some level is the composition is very important. So small tips are the composition. Basic rule. We have a composition rule, we have a lot of composition in the photography, but I am going to now share only the basic composition. What is actually composition? This is the most basic level, but core of the art of the photography. அது எப்படி நான் சொல்றேன் பின்னாடி. So with example of some photography, that's called rule of third. That will be the basic composition rule of third. என்ன அப்படின்னா, that always now the digital camera produces a rectangular images. You know that. Why generally TV or this one or even in the movie nowadays theater screen everything is a rectangular? Generally anybody knows, just rectangular. So width is always is longer than the height. Always. Because our human eye like that. Human eye actually travel from left to right is ஜாஸ்தியாக போகும், up and down is very less. நீங்கள் up and down மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இமீடியட்லி கொஞ்சம் ஐ ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங் வந்துடும். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் யூ கேன் மூவ் எவ்வளோ நேரம் மூவ் பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஐ. தட் இஸ் அவர் ஹியூமன் பாடி அப்படி நேச்சர் இருக்கு. தட்ஸ் வை ஆல் த இந்த டிவி வந்து 50 inch 100 inch இது போக போக ஒயிட் டிவி தான் போகும், நாட் ஃபார் த ஹைட் ஆல்சோ. ஸ்கொயர் பண்ண முடியாது. ஈவன் இன் த தேட்டர், ஈவன் இன் ஐமேக்ஸ், எனி தேட்டர், எனி திங் தட் இஸ் rectangular only. The same way is in our camera is a 3:4 generally rectangular. 3 is a height means is a 4 is a width. 3:4 generally. But the curved TV what different? Curved TV is nothing. Curved TV is actually இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை சோம்பேறித்தனாக இருக்குது. ஐ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பால் நிற்கிறதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. Now is curved TV is coming. But aspect ratio is the same. Aspect ratio is same, only the curve அவ்வளோதான். நீங்கள் இப்போ amphitheater இருக்கும். Lot of amphitheater means is the curved theater. That's the same thing is coming now in the TV. That's all. But normally வந்து உங்களுக்கு image aspect ratio 4:3 or 3:2 or 16:9. 16:9 normally telling in the TVs. Normal composition ratio. இப்போ வந்து rule of third nothing but
நீங்கள் இந்த பின்னாடி ஃபோட்டோ நம்ம எடுக்க போகிறோம், இந்த வியூ ஃபைண்டரில் தெரியுது இல்லை, தட் நீங்கள் வியூ ஃபைண்டரில் தெரிறதே வந்து யூ ஆக்சுவலி இமேஜின் திஸ் இஸ் அ லைக் வியூ ஃபைண்டரில் யூ ஆக்சுவலி புட் டூ லைன்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க. தட் இஸ் வெர்டிகலி டூ அண்ட் ஹரிசாண்டலி ஈக்குவலி யூ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க. ஆக்சுவலி டூ ஈவன் ஸ்பேஸ் வெர்டிகல் லைன்ஸ் அண்ட் டூ ஒன் ஈவன்லி ஸ்பேஸ் ஹரிசாண்டல் லைன் டிவைடட் த ஸ்பேஸ் இன்டு த 9 ஈக்குவல் சைஸ் ஏரியா அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் the rule of third first step this one. I think இதில் டவுட் இல்லையா? ஸோ அப்படி தான் லைன் இருக்கணும். ஏன்னா சில நவ் இஸ் லாட் ஆஃப் வியூ ஃபைண்டர்ஸ் கேமராஸ் கம்ஸ் வித் லைன்ஸ் வருது, ரூலோட வருது. இப்போ இதில் என்னென்ன சென்டர் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆக்சுவலி we have 4 intersections. This 4 intersection is உங்களுக்கு என்னன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். நீங்கள் எனி சப்ஜெக்ட் காம்போசிஷன் பண்ணும்போது வாட் இஸ் ஆக்சுவலி த interest point of the subject photo எடுக்கும்போது you please place that interest point one of these 4 intersection. அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்கள், that photo is actually good. நம்மளா அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறோன்னு தெரியும் உங்களுக்கு கம்போசிஷனில். that is a basic rule. நம்ம நார்மலாக எடுக்கும்போது சென்டரில் வச்சு எடுப்பீங்க. no, you don't put this interest point of the subject. இந்த 4 பாயிண்ட்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வைங்க. யாராவது ஒருத்தர் ஃபேஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா that I ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும், சென்ட்ரல் இல்லாமல். தட் ஃபோட்டோ இஸ் குட். ஜென்ரலாக நீங்கள் எனி குட் ஃபோட்டோஸ் எனி குட் டிராயிங் எங்கேயாவது ஹேங் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்க. எனி ஃப்ளவர் பாட் போட்டிருந்தா கூட அந்த ஃபோட்டோவில் ஒரு பக்கமாக இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் பிளாங்கா பேக்ரவுண்ட் ஏதோ சம்திங் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆர்ட் எது முடிஞ்சாலும் நீங்கள் பாருங்கள், ஈவன் இன் ஃபோட்டோகிராஃப் ஈவன் எனி திங் சென்டரில் இருக்காது, ஏதாவது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஏதோ சம்திங். தட் இஸ் பேசிக்காக நம்ம ஹியூமன் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது. ஐ டோன்ட் நோ, தட் இஸ் அ நேச்சர். தட்ஸ் ஒய் திஸ் இஸ் அ கம்போசிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் ஃபோட்டோகிராஃப். திஸ் இஸ் அ குட் கம்போசிஷன் ஃபோட்டோகிராஃப். ஒய்? பிகாஸ் ஆஃப் அந்த ஹில் தான் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் சின்ன ராக், அந்த ராக் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் சப்ஜெக்ட். அதை எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு பாருங்க. த சேம் ராக் சென்டரில் இருந்தால் நல்லா இருக்காது. ஒன் ஆஃப் த இன்டர்செக்ஷன் திஸ் ஒன். The same way you can take this way also. மேலே ஸ்கை இந்த சென்டர் பொசிஷனில் வந்து இஸ் கம்ப்ளீட் இஸ் லேண்ட் அண்ட் தென் ரோடு கீழே போடுறாங்க. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுக்காக. இது ஃபுல் ஸ்கையாக காமிச்சா நல்லா இருக்காது, ஃபுல் ரோடாக காமிச்சா நல்லா இருக்காது. This is a good composition or not? It's not a good composition. ஜென்ரலாக இதே இது நீங்கள் வந்து இப்படி பாருங்க, this picture is good. Rather than that. Why? Because of that flower is actually interest point that will be in one of the intersection. நீங்கள் ஜென்ரலாக அடுத்த தடவை ஈவன் இன் த மீட்டிங் யூ கேன் டேக் எ ஸ்பீக்கர் ஃபோட்டோ பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் சென்டரில் வச்சு எடுக்காதீங்க. யூ கேன் கிவ் ஸ்பேஸ் இன் த லெஃப்ட் சைட் ஆர் ரைட் சைடு த ஸ்பீக்கர். த ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் குட். நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் உங்கள் கேமராவில் சென்டரில் வச்சு ஸ்பீக்கர் எடுங்க. கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் லெஃப்டோ ரைட்டாக அவர் இருக்க மாதிரி எடுங்க. அவர் எந்த பக்கம் திரும்பி இருக்காரோ அந்த பக்கம் ஸ்பேஸ் விடுங்க. நாட் பிஹைண்ட் that person. அவர் ரைட்ல திரும்பினா you give a space in the right side, leftல திரும்பினா left side space கொடுங்க. அப்போ that composition is good. அவ்வளவுதான். nothing in photography. These are all small tips for the இது நான் வந்து ஷேர் பண்றதுனா அந்த சயின்ஸ் தான். It's not a this is also good composition. இதான் சொன்னேன், ஸ்பீக்கர் மாதிரி இந்த பைக் போகுதுன்னா you give a frontல this is consider the space and motion. This எந்த பக்கம் போகுதோ அந்த பக்கம் you give a space. பின்பக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது இந்த படத்தில். அதுக்காக ஏதோ ஒரு இடத்துல கொடுக்கலான்னு கொடுக்காம this is the composition. Intersection means that line itself, that அவருடைய face is the main thing, that will be one intersection. The bike is actually another intersection இருக்கு. That is both is the important points of this one. அடுத்தது வந்து same way this one. இது வரைக்கும் ஓரளவு சொன்னேன். ஆஃப்டர் தட் இஸ் வெரி 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இன் த கேமராஸ். வெரி 3XYZ ன்னு சொல்ற மாதிரி this 3 important operation in the camera. That also is very important. Take a better picture. That 3 you can play after that for these 3. First is ISO. The traditional photography, that is a film. அப்போ வந்து sensitivity a film was too light. Previously is a film. Now sensitivity of the image sensor. நம்ம நார்மலாக சொல்லுவோம், இவன் ஹியூமன் பீயிங் சம்படிஸ் பேசும்போது அவர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ்ப்பா அப்படின்னு. அவர் தான் சொன்ன உடனே கோவப்படுவார்,
illa something sensitivity, what is that reaction immediate? So sensitivity adhe mari sensor also have a sensitivity, romba quick sensitivity irundaduna that image sensor is taking picture is very fast. முன்னாடி வந்து நீங்க சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், the film வந்து ASA சொல்லுவோம், that ISO மாதிரி ASA, that is a American standard, and then international மாத்துனாங்க. ஏன்னா யூகேல தனியா இருந்தது, அமெரிக்கால தனியா இருந்தது. American ruling at the time for the film, though ASA, that ASA 100 generally we can use, that sensitivity of the film is 100. For the sports போகும்போது ASA 1200 400 அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். That's a fast film. ஏன் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி, குயிக்கா படம் எடுக்கணும், அவன் வேகமா மோஷன் மூவிங் இருக்கும். இப்ப this ISO is scan in digital camera, this is sensitivity of the image sensor வந்து you can change in the button. முன்னாடி வந்து ரோல் வந்து you change 100 போட்டா அப்புறம் என்ன 400 மாத்தணும், இது மாத்தணும், அது வந்து இதுல இருந்தது. Now everything is available in one button in your camera, you can change the sensitivity. லோ லைட் இருக்குன்னா you can change the sensitivity. ஆட்டோல போடும்போது தெரியறது இல்லை நம்மளுக்கு எந்த சென்சிட்டிவிட்டியில் எடுக்குது அது நீங்க தெரியாது. ஆஃப்டர் தட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஆட்டோல எடுக்கிற பிக்சர், சப்போஸ் யூ டேக் இன் த ஆட்டோ பிக்சர்ஸ் ஆல்ரெடி யூ லோடட் இன் த கம்ப்யூட்டர், யூ கோ தட் பிக்சர் அண்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, ப்ராப்பர்ட்டி வரும், யூ கோ அண்ட் see the ப்ராப்பர்ட்டி. ஒவ்வொரு படம் ஒவ்வொரு மாதிரி ஐஎஸ்ஓ இருக்கும். லோ லைட்ல இருக்கிறதுல வந்து ஐஎஸ்ஓ மேபி த 1600 1200 இருக்கும். இன் அவுட்டோர்ல எடுத்தது ஐஎஸ்ஓ 60 கூட இருக்கும், 100 கூட இருக்கும். ஐஎஸ்ஓ ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆகும் நீங்க ஆட்டோ கேமரால. So in DSLR you can change. Now even in the point and shoot camera you can change the ISO. ISO is very important. ISO sensitive enna aidum, you can increase the ISO, padam fast ah edukum, but lot of grains in that picture. So that's why in the mar light la edukrom appadina is better we can use the flash. That's why we are using the flash. And ISO வந்து 3200 வச்சு நான் இங்க படம் எடுக்க முடியும், but lot of grains இருக்கும் enlarge பண்ண படத்துல. You know that lot of grains. Contrast ஒழுங்கா இருக்காது. Contrast means is a dot, ரெண்டு dot shake hand பண்றது தான் contrast. This is actually, this side is a, but anyway that is a 100 ISO, that side is a 3200 ISO. இதோட அது பிரைட்டா இருக்கு, but lot of dots. உங்களுக்கு this one is not for டெக்ஸ்டுக்காக இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். This LCD not for the pictures. அதனால கரெக்டா தெரியுதான்னு தெரியல எனக்கு. This side is 100 ISO, that side is 3200 ISO, lot of dots in that pictures. That's called noise abdimo. Technically in the photography normally we say noise. So ISO increase ஆக lot of noise வரும். This is ISO. One thing. இப்போ இது என்ன அதனால நான் சொல்றது, photography interest இருக்காலும் நல்லா இருக்கும், interest இல்லாததால கொஞ்சம் boring மாதிரி இருக்கலாம். Please. Next is aperture. Next is aperture. That is what is that aperture? That ISO is a sensitivity. You can use the ISO sensitivity. Light கம்மியா இருக்கும்போது ISO increase பண்ணா, light குறையா இருக்கும்போது ISO மாத்திக்கலாம், குறைச்சிக்கலாம். And then another two is aperture and shutter. This is very important. The aperture shutter user friendly. நீங்க நான் வச்சுக்கணும்னா this is like your window and screen above the window. இப்படி நான் வச்சுக்கணும். Very simple, user friendly. That window as well as the screen. Window is aperture. ஒரு விண்டோ ஓபன் பண்ணா கொஞ்சம் லைட் வரும், ரெண்டு விண்டோ ஓபன் பண்ணா ஃபுல் லைட் உள்ள வருது. That will be the aperture. That's all. How much light you want to be into the sensitivity. போகணும், டிராவல் பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ, that is aperture. That's all. That is an opening through which light travels. Aperture வந்து general 100% இந்த லென்ஸ்ல தான் இருக்கும், not in the camera. Aperture ஸ்மார்ட் போன்ல aperture கிடையாது. அதே மாதிரி யுவர் ஹேண்ட்ஹெல்ட் பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமராவில் வந்து அப்பர்ச்சர் நிறைய இதில் கிடையாது. ஸோ டிஎஸ்எல்ஆர் தான் அப்பர்ச்சர் இருக்கும் பொதுவாக. தட் வில் பி இன் த லென்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ லென்ஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. தட் அப்பர்ச்சர் கேன் சேஞ்ச் த பாத்வே. திஸ் இஸ் லைக் யுவர் விண்டோ, தட் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங். ஃபுல் ஓப்பன் பண்ணும்போது இட்ஸ் கால்டு ஃபாஸ்ட் லென்ஸ். முன்னாடி பேசும்போது அவர் கேட்டிருந்தா நினைக்கிறேன், வாட் இஸ் த ஃபாஸ்ட் லென்ஸ். So full opening கிடைச்சது, that lens means that's called a fast lens. That's why the lens is a costlier. Aperture 1 அப்படின்னா வந்து full open. 1.8, 1.4, 2.8, 3.6 போயிட்டே இருக்கும். 4.5, 5.6 நீங்க கேமரா யூஸ் பண்ணாலும் தெரியும் aperture. That is a f/ வரும். This is the large aperture means f2. Now if f1 is available, f1 means full open. என்ன லென்ஸ் டயா இருக்கோ full light open அதில் போகும், பார்த்து travel ஆகும். So f8 means is a medium, கொஞ்சம் close ஆகுது. Small aperture means f22. Now is f36 also available. You can control the light completely. That is a
hot sun, you want to take a photograph, you please use that f22 or f16 something. Even in the flash photography, we are used normally f5.6 or 4.5. f2.8 also is some lenses working, but வந்து அடுத்தது வந்து depth கிடைக்காது அதுல. அது வந்து கொஞ்சம் அடுத்த டெக்னிக்கலா போனதா depth of field என்ன அதெல்லாம், that is aperture only. இது only light மட்டும் தெரிஞ்சினா போதும். Now the small f denotes the wider aperture. Small numbers வந்து wider. The large number aperture denote பண்ணதுனா that is a small pathway. Better pictures. Not a better pictures. Based on the lighting condition you can change. Sharp picture அதில் வரும்னு ஏன் சொல்லுவாங்கன்னா f22ல வைக்கும்போது that depth of field நல்லா கிடைக்கும். I want to take a photograph this group. I want to all 3 rows is a sharp. I use the f8 minimum. f5.6 or f4.5 only 1 row. So f8 means all the 3 rows is sharper. That's called a depth of field. At the time of the picture, what sharp you want in the depth, that is actually manipulated through the aperture only. That is aperture. So the f2 gives you a larger depth, is it? Not a larger depth. That will be very smaller depth. That is a open. That is a wide. That's like a wide only. That is a totally open. It's travel. Lot of light is inside. That's why no sharp. So you use 22, which is giving you a sharp. 22 is not a sharp. That is based on the lighting conditions you can use. அது நம்ம அடுத்த கிளாஸ் நான் தான் சொல்றேன் photography interest இதெல்லாம் maximum black and white தான் நீங்க சொல்றீங்க. No. Even in a color. Why should you actually go for a black and white? We need to make a distinction between the two. No, black and white is black and white only. The black and white 2 colors கிடையாது. Black and white is have a million colors. Our people don't know that. You know, still black and white pictures is rather better than our color pictures. That's why நான் என் கார்டு கூட கொடுத்திருப்பேன். I am using the black and white pictures in my card. Black and white picture always, this is not a black and white, means in this black and white we have a colors of millions colors. That's not a black and white totally. The aperture and shutter on the black and white lo dhaan. Anyway, joke apart. So this is the aperture. Just I want to show that 1.4, that will be lot of light is travel. That's why that picture is burned. That will be totally controlled. That picture is under. So maybe that light 5.6 and 8 is good generally. அதுக்காக எல்லா இடத்துலயும் அப்படி எடுக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. Even you can use in the hill station, you can use the shutter maybe the 2 or 2.8 or something. உங்க லென்ஸ்ல இருந்தா fast lens இருந்தா தான் 2.8 இருக்கும். Or otherwise normal 30,000-40,000 rupees lens start with only 4.5 f. அது கீழ வராது. ஏன்னா fast lens கிடையாது. Depth of field is சொன்னேன். This is a depth of field. Examples. This f32 எடுக்கும்போது பின்னாடி இருக்கிறது வந்துச்சு பாருங்க கம்ப்ளீட்டா. That's why the picture is not good. You want to take only the flowers sharp and then behind you want to blur, you use the lesser number. You close the shutter maximum level. I think camera use பண்ணதால போரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். We are enjoying it and comparing several. Exactly. Actually, I was saying, President, இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கேமரா வாங்கி கொடுத்துருங்க பாருங்க. So அப்படி இருந்தா I am also luckiest. I also add one gear in my box. உங்க கேமரா ரொம்ப காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு. No, I am going to add one more gear in my box in it. That's all. Next is shutter. I told is like a screen. That is எவ்வளோ முதல்ல வந்து that aperture, how quantum the light you want to travel. This is how long the light want to travel. It's a time. This is the time. That will be actually the quantum. எவ்வளோ லைட் travel பண்ணணும். அவ்வளோ aperture open பண்ணியிருந்தாலும் லைட் சென்சிட்டிவ் உள்ள போகாது. ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம். That is like a screen. Screen க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம். உள்ள போகாது. நீங்க டோர் ஓபன் பண்ணலாம். பட் லைட் அந்த ஸ்கிரீனோட நிற்கும். The shutter you open, the light enter to your sensor. அப்பதான் படம் எடுக்கும். That's a shutter. First is ISO, second is aperture, third is shutter. The XYZ இதை வச்சு ரொம்ப ப்ளே பண்ணலாம் நல்லா கேமரால. That any automatic camera, any digital camera, நீங்க ஸ்மார்ட் டிவைஸ் விட்டுருங்க. All other thing, shutter is a mechanical device. That is not a digital one.
Shutter நீங்கள் கையால் press பண்ணுறீங்க, automatically the spring action only open the screen and closed. That's a time based. அது வந்து டிஜிட்டலில் பண்ணவே முடியாது. டிஜிட்டலில் பண்ணால் only that minutes secondsல கரெக்டாக பண்ண முடியாது. 1/125 seconds, 1/1000 seconds, 1/6000 seconds கூட ஷட்டர் பண்ண முடியும். மெக்கானிக்கலில் டிஜிட்டலில் பண்ண முடியாது. That is a very important point in anything. That's a mechanical device on a camera that open and closes control the time of photography exposure. That's called exposure. Final. ISO is a sensitivity and how much quantum you want to enter into that aperture. After that, how long you want to open. I mean, how long you want to expose the film previously. Now is a digital sensor. Olympic running, what will be the shutter speed? Pardon? Olympic running. 100 meters running. 100 meter running. 100 meter running you would put better is a 1/1000 or something shutter. You want to freeze. அதில் வந்து ட்ராமாட்டிக்கலாக ரெண்டு பண்ணலாம். யூ வாண்ட் டு ஃப்ரீஸ் த ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படி எடுக்கலாம். யூ வாண்ட் டு 2-3 கால் அப்படி ஸ்லோவாக தெரியணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் 1/100 ஆல்சோ. அது வாட்டர் ஃபால்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வாட்டர் எங்கேயாவது ஃப்ளோ ஆகிற இடத்துல யூ கேன் சேஞ்ச் த ஷட்டர் ஸ்பீட் அண்ட் டேக் அ பிக்சர்ஸ். ஒரு 10-15 பிக்சர் எடுத்து பாருங்க. நம்ம இஸ் டிஜிட்டல், நோ எக்ஸ்ட்ரா மணி யூ கோயிங் டு ஸ்பெண்ட். ஃபிலிம்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். பார்க்கும்போது நார்மல் ஷட்டரில் எடுக்கும்போது ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். 1/30, 1/20லாம் எடுக்கும்போது தட் ஃப்ளோ நல்லா போகும். அப்போ வந்து வாட்டர் போகிற ஃப்ளோ உங்களுக்கு தெரியும். This is the way you can use. This is not the same picture. This is three pictures. That pinwheel வந்து சுத்திட்டு இருக்கு. ஷட்டரை வந்து ஃபாஸ்ட் ஷட்டர் 1/200 or 1/250 வைக்கும்போது ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது. மீடியம் வைக்கும்போது கொஞ்சம் வருது. ரொம்ப ஷட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது அவ்வளவு போகுது. How long you want to expose? That is a shutter. This is the three main thing. This is a 20 minutes presentation anyway I want. You want to be actually, one minute sir, you want to be learn lot of things in photography. You please send a email to fplrchennai@gmail.com. That's called Fellowship of Photography Loving Rotarians. In this district already, I am the chairman is the last year as well as this year. And the thing. Any floor is open now, any question and answer please. Can we have those to the